Welcome to another session on technical analysis, and in today's session we will be dealing with Dow theory proposed by Charles H. Dow. Technical analysis എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന MCOM MBA വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ചാൾസ് ഡാവ് എന്ന എഡിറ്റർ, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തമായ ജേർണലിൻ്റെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണലിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത്, മറ്റുള്ളവർ അത് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ചാൾസ് ഡാവിൻ്റെ തിയറി ഡാവ് തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തിയറി? ഇതിനെ ആധാരമാക്കി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു? കാരണം ഇന്ന് ഉള്ള പല സെക്ടേഴ്സും ചാൾസ് ഡാവ് തിയറി വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം ചാൾസ് ഡാവ് ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്ടേഴ്സ് അല്ല ഇന്നുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ITS സെക്ടേഴ്സൊന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഗണിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രെൻഡിനെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാവ് തിയറി എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് പ്രൈമറി ട്രെൻഡ്സ്, സെക്കൻഡറി ട്രെൻഡ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് നോയ്സ്, മാർക്കറ്റിലുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് നോയ്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമാണ്. പ്രൈമറി ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമോ അതിലധികമോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാണ്ട് അത് ഗ്രാജുവലി കൂടി പോവുകയാണ്. ആ ട്രെൻഡ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാൽ ചില മാസങ്ങളിൽ ആ ട്രെൻഡിൽ മൈനറായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം. മാർക്കറ്റിലുള്ള അവസ്ഥ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റെഗുലേഷൻസ് കാരണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പ്രൈമറി ട്രെൻഡിനുള്ള വ്യതിയാനമായിട്ടല്ല കൂട്ടുക, ആ പ്രൈമറി ട്രെൻഡിലുള്ള സെക്കൻഡറി ട്രെൻഡായിട്ടാണ് ആ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളെ കൂട്ടുക. അത് ചിലപ്പം കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന് വരാം, പക്ഷേ അത് പ്രൈമറി ട്രെൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യത്തില്ല വലിയ തോതിൽ. നേരെ മറിച്ച് ഈ മാർക്കറ്റ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷ്യറി ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചാൾസ് ഡാവ് തിയറിയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം. As I've already mentioned, the Dow theory was proposed by Charles Dow and taken from the Wall Street Journal, where he had worked as an editor. This is a form of technical analysis, or you can even use the term financial analysis. എന്താണ് ചാൾസ് ഡാവ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്? He did state that there are three phases that would be an indicator of major market trends. One, an accumulation phase, a public participation phase, and a distribution phase. Accumulation phase എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ട്രെൻഡിനെ ആധാരമാക്കി, ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിനെ ആധാരമാക്കി, ഒരു ന്യൂസിനെ ആധാരമാക്കി ആളുകൾ ഒരു ട്രെൻഡ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മേൽക്കോയ്മയാണ് അക്യുമുലേഷൻ ഫേസിൽ കാണുക. നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേസാണ്. അതായത് വിറ്റ് പോകുന്ന അവസ്ഥ, മാർക്കറ്റിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ അക്യുമുലേഷൻ ഫേസ് ഒരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഒരു സൂചികയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേസ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിൻ്റെ സൂചികയാണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേസിൽ നടക്കുക.
എന്താണ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ? ഇത് രണ്ട് കേസിലും ബാധകമാണ്. അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡിനാണെങ്കിലും ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിനാണെങ്കിലും പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള അനലിസ്റ്റുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ്, ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാത്തവർ, ജനറൽ പബ്ലിക്, അവർ നോക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാമല്ലോ, ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഫീല് വന്നിട്ട് അവർ ആ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് രീതിയിലാകാം. പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലോട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും എല്ലാവരും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പബ്ലിക്കും വിറ്റ് അവരുടെ പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. സോ the accumulation phase, the public participation phase and distribution phase are the three phases that would mark major trends in a market as per Dow's theory. So the theory put forward by Charles Dow takes into consideration the averages of, say for instance, the industry's average or transportation as a sector, and he would look at the advances above a previous important high which is accompanied or followed by a similar advance in another average, which means if there is an advance that is seen in the industry index trend, you could also see a similar trend in the transportation phase, and this would be an indication of an upward trend. To make it plain and simple, if the Dow Jones Industrial Average climbs to an intermediate high, an investor might watch the Dow Jones Transportation Average to see that it's also climbing to confirm that it's really an upward trend. All right, now let's look at the 6 components that forms the base of the Dow theory, or these are also called the 6 tenets that form the Dow theory. Number 1, market discounts everything. This is similar to the efficient market hypothesis that states that assets price incorporates every single information available for everyone. So there is no separate information like an insider information that gives undue advantage to one particular class of people. Number 2, there are 3 primary kinds of market trends. Primary trends that could last a year, secondary trends that happens within the primary trend which could last from weeks to a few months, and minor trends that could just last a few days or a few weeks. Number 3, primary trend has 3 phases: the accumulation phase, public participation, and excess phase. Similarly, for a downward primary trend, you will see distribution phase, public participation phase, and then people exiting. That's the exit phase. Number 4, indices must confirm each other. If one index, such as the Dow Jones Industrial Average, shows a new primary trend, similarly, you should also be able to see the same kind of trend in the Dow Jones Transportation Average Index. Number 5, volume must confirm the trend. In a bull market, buying a volume should increase as the price rises and falls during secondary pullbacks, because traders still believe in the primary bullish trend. So here it states that it is not a temporary fluctuation that we need to take into account, but we must look at the bulk
purchase is accompanied by the price movement which goes up. So when people are accumulating more shares, there is a lot of positivity seen about that stock or company or sector, and therefore the price tends to rise. And number 6, trends persist until a clear reversal occurs. So we've already talked about the primary trend which could last, say, a year, and secondary trends within the primary trend which could last, say, from a month to a few months. Now when you see a trend reversal happening, that would not necessarily mean that the primary trend is getting changed. It could be a slight change indicating that it's a secondary trend, or even a market noise which could just last a few days or a week or so. The Dow Theory advocates caution, insisting that a possible reversal could be confirmed by comparing indexes. So if you see a trend happening by looking at the industry's average, you could also observe the same thing happening in the transportation indices average. Now we are going to look at the disadvantages of the Dow theory. Number 1, Dow theory shows the movements but does not give the logics for why a trend is persisting or why there is a reversal in the trend indicative of a pullback or resistance. Number 2, you cannot rely on Dow theory as a forecasting tool, and therefore is less predictive in nature. And number 3, Dow theory was formulated a long time ago, and therefore it does not consider all sectors that are prevalent in the market across the globe. So from an operational perspective, even if it's used as a technical indicator, it does not consider all the sectors. So looking at Charles Dow's proposal, you see that he relied on 2 major indices. One is the transportation average index, and second, the industry average index. So when we look at transportation from the black and white period, the 1970s and before that, you would see railroad transportation was relied on primarily from a logistics perspective. Now if there is an increase in the freight movement, if there is a revenue generated from freights or railroad transportation, that means there is positive movement in supply chain, which would directly reflect in the industrial average. So these 2 are proportional, and therefore Charles Dow relied on these 2 as 2 indices or independent index that could be used to conform to each other and ensure that a trend is uniform, be it from a primary bullish perspective or from a primary bearish perspective. In case you have any questions about Dow theory, please feel free to use the comment section below, or give me a call and I'll be happy to explain it to you in case you didn't find the session here comprehensive.